Is that better? Trying to get langs de boven. Ergens. Kan hier niet naar boven. Kijk hier zo op. Hè. Is that better? Oh, daar is de weg boven. Daar heb ik net gewoon compleet overheen gekeken. Het gaat goed vandaag. Zo, hallo. Feeling a bit better now? Een van de charge jump. Zo aan. Die is ook hier biocam aan doen. Dat water lag ook al een schip. Dat al neergestort hier. Hier vinden. Een Italiaans necklace, oh jezus. Kill 'em all!
ergens in een van die boxen liggen. Verwachten. Of niet dat dat gewoon niet eerst tussen de strijd ligt. Alleen zal Iowa ook weer zijn, denk ik. Volgende. Ja. Ah. Zoveel kisten staan er nog op niet. Welke quest is dit? Jezus Christus zeg. Feeling a bit better now? Okay. Wat zit hier? Is that better? Ah. Eenmaal een nekpiece. Speeder komt, dat meteen nog ontdekken. Hier nog wat. En daar. Schoffelt. Pop. Eerst even een boek ondernemen. Dan ga je daar terug richting het midden. Niet. Nieuwe armor pieces zijn in de markt gekomen. Nou, Feeling a bit better now? dus reborn. Wel, dat ben ik niet. 55. Memory. Die kennen we wel. Shield uitzeven.
goed. Die items van van dit time zo op. Ga je lang ik zoek ook een fiets gaan zo gaan en platen. Ah. Oké. Dus waar moet je hem opzetten? Nee, dat is niet mooi op een lightsaber. En gewoon nieuw. Ja, uit al. Gewoon zijn gewoon. Oké. Nee, dat is niks. Ben je nou al 75, jongen? Ik ben net 71. Wel op puntje uit al. Dus we meteen even met zo aan het werken. Oh, wat is hier te vinden trouwens? Tomb of Freedom and Nut. Hier kunnen we naar beneden, dus dan zal het vast hier wel liggen. Kill them all! Ja, weet ik. Dat is altijd. Vroeger was het nog zo dat je alle side missions en zo ook gedaan moest hebben. Maar ik doe die liever in ieder geval op mijn DPS, want dat gaat sneller dan wanneer ik dat op mijn tank of mijn healers moet doen. Dat heb ik ze in ieder geval gedaan, om het zo maar te zeggen. Ja, oké. Dan laat ik ook wel hier in het ding. Plus ik heb de tijd bij deze. Morgen toch thuis werken. Dan hebben we die trainingssticks vast. Oh. Dat is een andere quest schijnbaar. Is that better?
Je bent natuurlijk die 5 tablets voor hebben om het bos vol te proppen. Dat zal het wel zijn. Zo, weer een hoop dooien. Is that better? Hier heb ik zelfs een paar tablets bij elkaar. Misschien dat ik net een goed opgaat. Patrons. Find the relic near the ancient Sith crypt.
Als een buiten zijn. Even checken. Nu zit ik hier nou exact ook heb. Feeling a bit better now? Moet ook even checken houden. Waarom is dat nou weer? Ik ga even een beschrijving maken. Ah nee, toch niet. Dik heb ik. Dus. Maar serieus heb ik nog steeds niet gevonden die ik zocht. Is that better? Wie zegt dat hier binnen is dan? Ik moet gewoon hier buiten ergens. Is that better? Feeling a bit better now? Okay. Ik weet niet wat ik hier allemaal in ga verwennen, maar... Beetje aqua. Is that better? Je zou verwachten dat zo'n groen toch echt wel in het schip ligt. We kunnen wel komen als we gewoon lopen. Ja. Dat denk ik zal daar wel helemaal gemolesteerd worden. Misschien gewoon door de muur heen zelfs. Viezerik. Ik zie echt geen tool. Ja, ik weet dat ik niet kan overleven. Oh, hierboven. Ah, net niet. Oké, in ieder geval dat we ongeveer het midden moeten zijn. Of gaan we gewoon hier die 5 moeten werken. Feeling
Feeling a bit better now? Er is nog iets op hem aan het schieten, ik zie het niet. Zo. Hieronder nog wat zitten. En daarboven nog wat. Dus even kijken of we daar onderbij kunnen komen. Feeling a bit better now? Dat moet hier vinden. Exoskeleton. Dus deze, daar zullen we niet gaan kijken. Daar zal er niet liggen. Dus de grootste kans is hier in die tent. En daar ligt die, zover ik kan zien, niet. Is that better?
Misschien toch eens weten wie is. In ieder geval niet. Feeling a bit better now? Ik verwacht dat hij hier zo zit en prima. Zo. Dus die camerabug zit er nog steeds in. Feeling a bit better now? Ik twijfel dat we daarheen. Die jump haal je niet met alle characters. Juggy wel, maar... Kijk, wacht. Hier zo zit. Ik wil niet dit soort puzzels aanvallen. Oh, dat is een goede kans, oké. Is that better? Dus de quest. Waar ben ik er nou ondertussen mee bezig? Hier straks zeg van, waar moet ik nou binnen om dat op te rapen?
Oh, hier ligt die exoskeleton. Oh, wauw. Jezus. Nog kleiner gekund. Even kijken, dan hebben we hier nog de Oasis en daar de Carcassave. You're nearing the proving grounds. Plant the evidence we procured. Make sure it's easily visible. Nee, dat wil ik niet doen. Hier is even... Zeker. Zeker. En dat is beneden. Feeling a bit better now? Zo zien dat deze onbevoorrechter dat een daily gaat worden. Zo. Feeling a bit better now? Ik doe weer de man aan de bol. Even kijken. Ik heb hier ergens een saber zien te vinden. Dus dat is helemaal een feest. Goedenavond, Michael. Damn, leef jij nog, jongen? Het is weer een langs beest, dus er zal nog niet dichtbij komen. Feeling a bit better now? Beest. Nou, nee. Oh, oké. Dat klinkt niet goed. Ah, hier ligt het schip. Is that better? Optimaal drugs momenteel in mijn laatste jaar voor ik ga verder studeren. Had ik dat vroeger maar gedaan, gestudeerd.
En wel gaan een beetje lukken, jongen. Oh, nee, dat is allemaal wel zo zeggen. Dat checken we op het einde van de story wel. Ik kan alleen nou de bonus in één keer niet meer doen. Dus we moeten nu ook al een beetje beginnen zoeken naar hoe en wat voor volgend jaar. Dus dat is ook weer extra druk. Ja. Hier is een deel uit weer leggen. Oh daar. Feeling a bit better now? Nou ja, in principe lukt het wel. En met de eind werkt het goed. Al mijn andere vakken zijn niet heel goed. Maar met een bedrijfseconomie valt een beetje tegen. Ik heb gelukkig geen last van zachte vakken. Dat is allemaal wel goed in. Alleen talen was ik al ontzettend slecht in. Feeling a bit better now? Ik zie hier een tent oplichten. Excellent. Now, find and sever the local corrupting Goedenavond, cell je reading, mijn with neem. Welkom, Once you're welkom. done dealing with Petrus' cousins, return to me. Oké, scan voor de ompuppeling. Feeling a bit better now? Zien dichtbij gestaan. Oh, daar. Voor de rest nog interessants gebeurd met jou? Nee. Niet echt. We zitten hier nog steeds in de stoel. De proevenkans. Oh, hallo. Is that better? Sterfkaart. Zo. Ik heb dit spel een aardig tijdje geleden wat gespeeld ben. Uiteindelijk gestopt door de free-to-play limit, zeg maar. Ik wil nu wel weer spelen, maar ben de draad een beetje kwijt. Nou ja, je kunt altijd, ik weet niet hoe het met free-to-play zit, natuurlijk een nieuw character aanmaken. Dat je in ieder geval weer een beetje terug in het verhaal komt. Laten we dat even vooropstellen, maar ik weet ook niet of het interessant was om free-to-play te spelen, want er is nou wel heel veel veranderd voor free-to-play. Die hebben een hele hoop dingen bijgekregen, wat ik begrepen heb. Ja, gewoon lekker vanaf het begin. Sowieso als je nog geen SWToR hebt gespeeld, dan is het verhaal sowieso al anders. Oh, dan.
Maar op die charts weet ik niet wat te doen. Ah, dat komt vanzelf. Speel gewoon lekker die zorg een beetje, dat je weer terug in de game komt. En dan komt dat vanzelf alweer boven hoe die characters werken. Hoe het verhaal een beetje was. Nou, waarheen? Wel graag. Oh, dat valt er ook bij. Nee, ik was dat Heb je eigenlijk een hoofdkracht aangeraakt? Nee. Heb ik classic aangeraakt? Nee. Hoofdkracht, Captain. Not one step closer. Identify yourself. I'm not here to harm you, but I will if you don't surrender now. Surrender? Absurd! Our cousin is the king of Onderon. All of it. Dispatch this vagrant! Just stay behind me. For Onderon! You will not harm my wards. Weet je dat heel zeker? Nou, het valt mee, ik kan het zeggen, is het weer een gevalletje kennen als C-target, wat ik voor sta. Ik hoop dat je nu de Hut expansion en de Raven expansion kan spelen free-to-play. Ik had het bijna gehaald eergisteren. Ik weet, daarom zei ik al, ik weet dat er heel veel veranderd is free-to-play. Ook bepaalde limieten qua cash en zo is ook allemaal verhoogd. Ik haal binnenkort als ik meer geld heb opgespaard sowieso even 2 maandjes membership. Tot die tijd ga ik niet zitten zorgen naar me. Shall I dispatch the welcoming drones? En bedankt voor de follow. My lord. My Classic lijkt me ook helemaal niks en misschien een beetje overhyped. En BVA vond ik vrij saai worden. ik kan me kostelijk amuseren met Classic. Maar... Our cousin is the king! I'm sure he'll be very upset about your deaths. What? You don't mean... You'll regret this! Savik, Petriv's cousins are dead. Such a tragedy. I'll inform the king they were slain hours ago. Well done. Savik, out. Dit is mijn darker dan Dark Mara. Feeling a bit better now? Dus nee. Return to Darts. Het zal wel terug hier helemaal zijn. Gok ik. Daar toch even die drop-offs. Spring even buiten. Compound. Pom pam 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 pam. Het blijft leuke keuzes. Alhoewel, voor de meeste mensen die volgens mij Empire spelen, er zullen er niet veel zijn die heel veel light choices gemaakt hebben. Ik wel op mijn bounty trouwens. He's all about the money. En neutraal blijven. Ja, kijk, ik begrijp dat jij Classic wat zou vinden, aangezien het toch een nostalgie gevoel geeft. En dat is het ook helemaal. Daarom heb ik het sowieso in het begin niet aangeraakt. Dus wel nog even mijn discon dingetjes halen. Straks Your even money's fixen. always good here. Come again. Thuis bekijk BlizzCon ticket. Virtual ticket. Is that better? Daar kreeg ik wel bijna 1600 grap voor de quest.
Dat is dan weer niet helemaal verkeerd. Ondanks dat ik grote quest was. Is that better? Normaal is het volgens mij het eerste weekend van november, maar volgens mij is het eerder dit jaar. Ik heb hem eigenlijk nog niet gekeken. Even kijken, als het aankomend weekend is, dan ja, kan ik ze wel halen, maar dat wordt lastig kijken. The king is attempting to rally support for an invasion of the capital. Your efforts were beyond successful. My plan unfolds precisely as scheduled. The king will rejoin us momentarily. Having realized he lacks the military support to reclaim his palace, he will ramble about traitors, demand the blood of his enemies, and remind us yet again that he is king. Then, with the simplest prodding, he will realize where to acquire the troops he needs. What do you have in mind? Imperial reinforcements, more support from the Alliance? Neither, actually. Observe. Traitorous, cowardly. I want them all dead. Bet the nobles, my worthless bannermen, the Republic, all of them! Dear king, surely your allies rallied to your cause. Some did, and they will receive a king's reward, but far too few. We cannot take the capital with such a small force. I only wish the Empire could provide more aid in these dark times. No one else on this world has the strength to challenge the nobles and their off-world comrades. It seems impossible to believe. No. Onderon's strength is not yet lost. There is one group. They've hated the nobles for years. Tried to undermine all relations with off-worlders. I always dismissed them as backward and paranoid, but perhaps they were right all along. About the Republic, that is. They are known as the Untamed. Their leader is a beast lord, a Koru. He's a keeper of Onderon's old ways, but he will not join us easily. Please, King Petrith. If we cannot supply the troops you so badly need, at least allow us to win this ally for you. The Koru and his Untamed are proud and stubborn. They have no more love for me than the nobles. I'm not sure how you could secure their allegiance. Leave it to me, King Petrith. I'm certain I can persuade them to join your cause. Very well, then. You have proven your skill in battle. Let us see your skill in bargaining. I will prepare myself for war. Good fortune to you, friends. Zijn dus nu hard nodig. Dat zeker. All too Het is easy. veel belangrijker dan The spannend spelen. Untamed are Onderon's only other major group. Once they're weakened by joining this attack, they will pose no further threat to Imperial operations. There is a proper way to seek an audience with them. An old ritual. I love old rituals. Excellent. Daar ben ik goed in. And one more thing. I've learned that Ikoru's elder brother, Brutan, once trained as a Sith. He died fighting Republic forces on Hoth. The rest of the Untamed aren't aware of Brutan's service. To leave Onderon and serve off-worlders would be abhorrent to them. Perhaps a useful bit of leverage over Ikoru. I'll keep that in mind when I speak to him. Thank you. Of course, I must finish preparing my own droids for the assault. It is best if any Imperial identifying components are removed. Good luck. Goh. Ja, intro's. Dat gaat ook niet veranderen. Er komen altijd vrije tijd tekort. Er komen altijd geld tekort. Dus ja. Volgens mij nog wat te trainen. The Force is a weapon. I will show you how to wield it. Oké. Zijn we ingesprongen?
zetten. Dan moet ik eerst even testen wat dat doet. Show no mercy. Ik ben ook alweer 18 jaar. Damn. Wat was je toen het eerste kanaal kwam? 15? Of 16? Was jij 15 of niet? Ik heb in 1 januari mijn 3 jaar dat ik dit in principe dagelijks doe. Ja. Januari is 3 jaar als ik het goed heb. Ja. Damn. Time flies when you're having fun. Zo eens even met een tint gaan praten. The untamed beacons should be nearby. You'll need to light them to gain an audience with Akoru. Fysiek volwassen. Feeling a bit better Ach now? ja. En dan bij 21, dan mag je alles. 18 is jong volwassen. 21 is volwassen. Officieel. Dan mag je alles. Zeker de laatste paar jaar dat ze alles aan het veranderen zijn. Same as normal fights though, we will win. Ja, dat klinkt goed. Er zijn hier in Nederland volgens mij wat dingetjes waar je 21 voor moet zijn. Sowieso. Vroeger was 16 en 18 voor bier en sterke drank. Maar volgens mij sterke drank ondertussen ook wel 21. En tot 18 ben je leerplichtig hier in Nederland, dat weet ik. Is that better? Ja, sterke drank is nog steeds 18. Want ze hebben bier hebben ze hem opgeschroefd, of ja, alcohol. Misschien hebben ze nu alles op 18 gezet, dat zou kunnen. Dat is ook nog steeds het domste wat ze ooit hebben kunnen doen. Is that better? Drinken naar 18 zetten. Snotneuzen hebben net een rijbewijs en mogen voor het eerst drinken. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Nou, hier in Nederland was het vroeger ook officieel 16, maar er werd vroeger sowieso niet naar gekeken. Nou, ik heb vroeger genoeg gezopen, maar nu is het gewoon als ik er zin in heb. Is that better? Ik vond wel lekker die periode dat ik weer aan dat de herfstblok overal te krijgen is. Feeling a bit better now? Vind ik wel lekker. Vrijdagavondje, of zaterdagavondje lekker een herfstblokje optrekken. Haha, met 21 auto's zijn niet meer verplicht om voor je te zorgen. Je mag een busrijbewijs halen en je hebt recht op een minimumloon voor volwassenen. Ja, dat is dus 21. En dan vanaf
Is het nou 21 of is dat 24? Dat weet Mark denk ik wel. Zwaar motorrijbewijs. Ik moet nog een Tango Model Lever hebben. Vanaf 25 mag je burgemeester worden. Ja. Ik zie het alleen niet gauw gebeuren dat iemand van 25 burgemeester wordt. Het mag. Dan wil ik niet direct zeggen dat iemand van 25 meteen een goede burgemeester wordt. Laten we dat ook even voorstellen natuurlijk. Optie binnen die ik moet hebben. Nou ja, we wel verder. Is goed. Was het met motor niet zo dat je een bepaald aantal jaren je rijbewijs moet hebben voor je zwaarder mag? Ja en nee. Als jij met 18 jouw motorrijbewijs haalt, kun je of na een paar jaar op voor je zwaar. Of je moet een bepaalde leeftijd hebben, dan mag je dat meteen doen. Feeling a bit better now? Dus nu nog steeds allebei. Als ik dadelijk ga lessen, ga ik meteen zwaar lessen. Dat is volgens mij vanaf 24. En volgens mij als je 18, je rijbewijs op 18 hebt gehad en 3 of 4 jaar, dan mag je dan zwaar rijbewijs halen. Dus mag je dat eerder halen, om zo te zeggen. Omdat je in principe genoeg ervaring zou moeten hebben om met dat machine overweg te kunnen. Ik moet ook wel meteen zwaar halen, aangezien de motor van mijn vader een 750cc is. Dus... Feeling a bit better now? Deze gewoon niet die ik moet hebben. Nou ja. Laat maar. Feeling a bit better now? Is that better? The beacons are lit, and the ancient rites are observed. I am a Koru, Beast Lord of Onderon. You have shown your respect. Now speak your purpose here. King Petrif needs your warriors to help him attack the capital. We have heard of the king's squabbles with his nobles. Nothing on Onderon is hidden from this world's true masters. I'm not surprised that Petrif would seek outside help. His blade has never tasted the blood of his foes. But why should I help a fool against his enemies? I have no love for any of them. Blackmail. Because I know your brother's secret. I can tell your followers, or you can do what I say. What? What do you believe you know about my brother? He trained to become a Sith like me. He died serving off-world masters. Curse you! Bruton was a hero to us all. I will not see his reputation marred. Untamed, hear me! Rally all warriors! The hour of our revolution is at hand! Bring forth Crashalok! He and all of our beasts shall have a half portion! Let them be fueled for the fight, but still hungry for victory! Ha! Crashalok!
But his beast's name! It's actually a pretty clever pun, if you speak ancient Onderonian at least. I'm honestly impressed. Petrif will learn what real strength is. We will show the galaxy the true power of Onderon. Het is gewoon vrij raar dat ik mezelf binnenkort jong volwassen mag noemen. Ja. Return to the launch. Ook de theorie zuigt. Ik heb 7 keer over gedaan om te halen. Nee, mijn theorie had ik in 1 keer. Alleen ik zat niet prettig achter het stuur. Dus daar ben ik mee gestopt. Mijn motorrijden is stuk open. I'm telling you, an idiot doesn't come up with a pun like that. Or speak a forgotten language. Insane? Perhaps. Xenophobic? Bigoted? Murderous? All fair. But he's not an idiot. Not the bigger idiot, anyway. Debating relative idiocy, are we? They can't decide who's more foolish, Petrif or Ikoru. Really now? Onderon, your conquering king returns. After this day, none will question my power. Excuse me? He said you're sure to win, O mighty king. I am indeed. Our noble forces await us. To war! Between Petrif and Ikoru, the capital's security forces should be adequately distracted. While they attack the main gate, my droids will blow open the city wall near a sewer bypass. That will be your entry to the Orbital Defense Cannon's control center. Once you destroy the Republic fleet in orbit, our victory on Corellia will be one step closer. I'm ready. Let's set out at once. First, there is one other matter. Once the fleet is dealt with, I'd like you to regroup with Petrif and his troops. If you aid them in defeating Senator Nibet and her Republic allies, Petrif can rule unchallenged as the Empire's puppet. Onderon would be ours. I'll do what I can to help Petrif. Thank you. His stupidity will benefit the Empire for decades to come. I will deploy my droids to clear a path. Good luck, Commander. This will be a day long remembered. Ik heb het niet zo met motoren, sowieso niet, jongen. En Twitch heeft inderdaad voortaan een puntensysteem. Of ja, nog niet, laat ik het zo zeggen. Ze zijn nog bezig. Het is volgens mij nog een beta op dit moment. Maar er komen een hele hoop veranderingen naar Twitch toe. Kijk, ik vind het motor geweldig, maar ik weet ook dat als ik mijn rijbewijs zou halen en een motor haal ik weer een paar jaar dood ben. Ik ken mezelf te goed. Nou ja, als ik een racer zou halen of een flinke tour, ja. Maar ik vind shoppers helemaal geweldig, dus dan rij je heel anders. Is that better?
Feeling a bit better now? Ja, moet wel altijd voor elkaar, hè? Altijd over Feeling a waar bit wij better komen. now? Eens even kijken waar je even zou gaan. Ja, daar zou ik mij zelf ook mee te kleuren schijnen. Valt me ook op in de klas dat ik precies een van de weinigen ben die niks van auto's weet. Daar weet ik ook een fuck van. Althans, in principe niks. Ik weet hoe ik er moet rijden en kan standaard dingen zoals olie en bijvullen. Ja, dat is het inderdaad al. Dat zal mij ook gewoon lukken, ondanks dat ik geen rijbewijs heb, olie bijvullen, tanken natuurlijk. Zulke standaard dingetjes, dat is allemaal geen dingen en ik zal ook nog wel wat kunnen vervangen als het moet, maar... They know we're in the sewers. You'll need to move fast. Feeling a bit better now? Je gaat niet zo jij zet een stier in. Voor zolang dat nog is. Dus ik ben er nu een x-jaar op verdwijnen. Reckless fools. They'll collapse the whole city on us. We need to get past that cave-in. Look around, see what you can find. Explosive chemicals. Are you certain? I suppose we don't have a choice. Good luck. Ja, ik denk dat dat sowieso van onze generatie dat wel hebben en ouder. It worked. Hurry! You must reach the orbital controls inside the palace. Beep, beep, beep. Ik denk op nieuwe auto's dat wij nog wel mee gaan maken. Jij waarschijnlijk sowieso. Ik schat met 20, 30 jaar. Zal in het begin zeker wel een overgangsperiode zijn waarin beide aanwezig is, maar...
Ja, dat zal wel meevallen. Dat zal wel meevallen. We fight if we must. The Force guides me. Force guides you. Helaas, jongeman. Ik heb iets meer Force nodig. Oh, dat was je Padawan. The Force guides me. It is not too late. Ik weet niet of we daar straks nog heel veel over te zeggen hebben, eerlijk gezegd. I have failed. Defensive cannons activated. I'm targeting the Republic ships now. Doe ik nou wel. This is Captain Person. Hold your fire. I repeat, hold fire. You are attacking friendly vessels. I say again, Onderon Control, you are hitting Allied ships. Cease fire. Cease fire. We're done here. The Republic ships have been wiped out. Outstanding. You have exceeded even my most aggressive calculations. Meanwhile, the Republic's chances at victory on Corellia have decreased at least 43%. Unfortunately, and perhaps unsurprisingly, the King's assault has not been as successful. I believe Petrif and Akoru have breached the palace, but the last of my droids have been destroyed. I have no visibility. Please, meet them in the throne room. Ensure the greatest possible victory for our empire. Savik out. Let op, moet ik dadelijk een keuze gaan maken. Tussen de koning en die Beast Lord. Wel, wat soms toch van langs te komen moet eigenlijk wat actiever zijn. Moet je maar kijken, jongen. Al zet je hem aan zonder geluid, terwijl je een beetje aan het studeren bent, heb je in ieder geval iets om te kijken. Nou, slaap lekker, jongen, en succes mooi. En tot de volgende keer. Onderon will return to the old ways, the pure ways. Your blood will wash away centuries of desecration. You don't fight for Onderon. You fight for your own bigoted agenda. You fight, and you lose. His loss is my gain, Nabet. I've beaten you. I've won. Did you really believe you could steal the throne of the great King Petrif? Steal your throne? What in blazes are you talking about?
No sense lying now. Your treason is over. I've won. Killed een boot. Ja, dat werkt ook goed. We kunnen onze eigen puppet dan neerzetten. Wat gaan we hiermee doen? Ik ga er wel bij. Oh, dat ging wel heel vlug. Nou. I've confirmed it with my own sensors. Total destruction of all Republic ships in orbit. And without a single Imperial casualty. You have served your Empire well indeed, Savik. Empress Asina will reward your ingenuity and loyalty. Savik has done an excellent job. Her plan was well conceived and flawlessly executed. Without you, this would not have been possible. I am fortunate to have worked alongside you. If only Petrif had survived. Onderon's resources could have been a great benefit to us. Resources are not our most urgent concern. Savik, you will depart for Corellia at once. Yes, Lord Malgus. Another fleet of Republic reinforcements is docking at Mekshar, as Darth Vowron predicted. That will be your next target. Ensure another victory, and the Republic will have no hope of stopping us. I assume we have our next objective? Set course for Mekshar. Ah, we know it well. A mined-out asteroid converted into a fueling station. We would love to join you. If you think your alliance has room, of course. Please? Please? It's been a pleasure working with you again. Please? Welcome to the Alliance. Wonderful. I have a shuttle prepped and ready, shall we? Feeling a bit better now? You deserve praise. Hier. 268. Dat is inderdaad wel Behind the Legacy. Er zit zelfs een fire op. Ik denk dat ik die maar aan moet gaan doen. Ik denk niet dat ik heel veel keus heb, eerlijk gezegd. Oh. Huh. Nee. Deze had ook een bonus, sorry. Op naar Mekshar. Wah!
Commander, welcome to Mek-Shar, outlaw crossroads of the galaxy. Darth Shah. I'm pleased we finally have an opportunity to work together. I've heard such delicious things about you. I served your old ally, Darth Vowron. He asked that I aid in supervising this operation due to my experience with the galaxy's criminal element. This intriguing specimen is a member of the Brothers, our key allies on the station. They've provided the Empire with quality slave labor for many years. It is our great honor to take those without value and give them value, to give labor to those without purpose. Why don't you tell me your plans for Mek-Shar? As direct as your reputation. Mm-hmm. Our goal here is more complex than it might seem. Let's step into the operations center to discuss the details. Wait, there's some... What? Oh! Okay. Ik wil alleen maar op jou jumpen. Zo ja. Who in blazes was that? I have no idea, but I appreciate the help. Anytime. It's good to see you again. Lord Shah still in one piece? Oh, yes. The Force was strong with him. Pity he didn't stand a chance. For a Sith to defy the Empress and attack you during a top priority mission, you must have done something truly stirring. This didn't feel like an assassination attempt. Something else is going on. Intriguing. But a mystery for later, I think. We'd best return to the mission at hand. Shall we? Ah, old friend. Such a pleasure to see you again after so long. I overheard something of a commotion. Is everything all waar zou die right? assassin vanaf gekomen Someone zijn? attempted to kill our dear guest. An assassination attempt? On you? I'm amazed that there's anyone left in the galaxy who would even try. I'm not convinced it was an assassin. It felt more like I was being tested. Really?
I shall task some of our people with tracking the assailant down. I would love to learn more. Now then, Shah, let's go over what we've planned. A Republic fleet key to the defense of Corellia has taken position nearby and intends to purchase fuel from Mekshar in order to continue their journey. It is our task to ensure that this fleet never reaches its destination. So we stop them from refueling. Unfortunately, that wouldn't fulfill our Empress's command. If the fleet cannot acquire fuel, they'll simply consolidate what fuel they have into their most powerful warships and send them on. We do not have sufficient vessels to prevent this, and we must make every effort to stop the entire fleet. Then we lure them in and attack them while they transfer the fuel. Just so, old friend. Major Anri, explain your discovery. It just so happens that a perfect weapon is built into this rock. All we have to do is take control of it. See, this place used to belong to the Hutts, till their slaves revolted and kicked them out. Now Mekshar's neutral, run by the 5 biggest crews on the station. Huttbreaker, she led the revolt. Well, she wanted to be sure nobody could show up and steal what she and the other slaves just won, so they put in a fail-safe. It fires a pulse that neutralizes all the fuel in Mekshar's tanks, plus whatever's in the fuel lines, and any ships attached. We could even juice the pulse up a bit, make it strong enough to ignite the fuel everywhere but the tanks, fry every ship in the fleet. Perfect. How do we get started? The decision of whether to sell fuel to the Republic fleet hasn't been made yet. It depends on a majority vote by the top 5 crews. It falls to you to persuade them to vote in favor of selling the fuel, to help the Republic walk into our trap. Fortunately, you have the perfect opportunity to get started. Brother? Huttbreaker hosts a celebration, an auction of pointless material wealth gained without effort. The 5 strongest crews are invited. You join our dear friends at Huttbreaker's auction. Ensure that the crews vote in favor of selling the fuel, and help the Republic slip its head into the noose. Consider it done, Lord Shah. If any other developments occur in the meantime, we will inform you at once. And watch your back. At least one of these crews is already in the Republic's corner, or the fleet wouldn't have come here in the first place. Best of luck. Nou. En de rest van de compagnies, ja. En in ieder geval eens even wat graft, hè? Your confidence is not misplaced. Counting on my luck? Will do. Another thrilling assignment. You can count on me. Waste of my talents, if you ask me. Don't say I never did anything for you. Zo. Slot. De red zone. Please use all products only as intended. Be well. Standaard zetten, die alles natuurlijk. Een side mission. Yep. Dus hier vraag deze. Ook in ieder geval motor daar mooi. Oeh.
Is that better? Feeling a bit better now? Feeling a bit better now? Moment beroepen. Fuck. Ah. Even naar paneeltjes kijken. Zo'n paneel. Dick, I found joy in labor. Okay. Feeling a bit better now? Feeling a bit better now? 160.000. Oké, kan hier ook ergens verzinnelijk uit. Dit is ook zo. Oh. Nou, wat is er niet uit. Let's catch a party. Destination? Enjoy your stay. Destination? Feeling a bit better now? Commander, Shar told me you were on your way. We're waiting for you inside. Fancy meeting you here, boss. Lana mentioned you were coming here, so we figured we'd come and lend a hand. We've cut a few deals with these people over the years. With our help, you'll know just how to play them. They'll vote however you want. This isn't one of your cons, Gold. The Empire will deal fairly if they will. Settling for fair isn't what got these people to the top on Mek Shah. If you're ready, let's head inside.
All right, first up, Huttbreaker. Revolutionary leader, liberator, and unofficial queen of Mek-Sha. Her crew runs the main docks. She won't need much convincing. Selling that fuel will bring in a small fortune, but that only stands if you keep the peace. You get too messy with any of these gangs, Huttbreaker will lock things down no matter how much she stands to make. Keeping Mek-Sha safe is her top priority. All right. Darth Shah said that one of the crew leaders is a Republic sympathizer. What can you tell me? Junker Jot, retired Republic Navy. His people handle maintenance for all of Mek-Sha. They're the reason we've got air to breathe and a nice view that doesn't kill us. Jot doesn't really have a crew, just droids and other engineers like him. But without them, this place literally doesn't work. So they get a seat at the table. Needless to say, the Republic will get his vote to refuel, so no need to get involved there. Better to focus on the other crew leaders. Why bother with the others? Huttbreaker and Jot will vote in the Republic's favor. We tell the brothers to do the same, and we have a majority. The brothers' relationship with the Empire is no secret. If they suddenly vote to sell fuel to the Republic, it will seem way too suspicious. Yeah, it's more of a hassle, but you'll need a vote from one of the other crew leaders to keep the Republic from looking too closely. First is Veek the Snake. He runs a Rhodian smuggling ring, the Harrido Wald, one of the biggest operations in the galaxy. Veek's a businessman. He can be anybody's friend if there's an upshot for him. Just have to figure out what he needs and make sure he gets it. The other crew leader is Indigo, Mandalorian. Well, ex-Mandalorian. Same with his crew. They're called something like Darmanda. They're mercs and gun runners. Indigo has some kind of rivalry with Veek, so it's a good thing you only need one of them to vote your way. Veek or Indigo. Simple enough. Thank you for your help. What are friends for? Looks like Huttbreaker's about to give her big welcome speech. Let's find a good spot. Mek-Sha! How are you doing tonight? Look at us! We are surviving! We are thriving! We are turning this tiny rock into the beating heart of the galaxy! Just a few years ago, we were slaves. Now, we're masters. Imagine what we can become in just a few more years. All we've got to do is stay us. Be what we've been so far. We keep the peace. We keep the balance. And we keep moving forward. We've got the whole galaxy laid out in front of us. Everyone else just doesn't see it yet. All they see are the soldiers, politicians, Sith, Jedi. All the people who think they run things, who think their wars decide who's in charge. The truth is, they'll never be in charge. They'll never really run things. You know why? Because while they're busy killing each other, we're making deals, making friends, expanding everything they buy so they can blow each other up. We're selling and getting richer, stronger. By the time they stop and do the math, it will be too late. Because there will be a lot more of us than there are of them. And then, it will be us calling the shots. So stay the course, my friends. It only gets better from here. Welcome to Mek-Sha. Did you enjoy this speech? I can see how you were able to inspire the rebellion against the Hutts. Well, the Hutts did most of the work for me, if I'm honest. Someone just had to fire the first shot. Now then, please, enjoy our hospitality. Have a drink on me and keep the peace. You can keep the peace, yes? I have your Sith friend's word on it. The Sith aren't known for keeping their word or keeping the peace. Such cynicism! Commander, Mitawider, Jedi Knight. That's enough.
The two of us have a prior appointment, I'm afraid. Please, enjoy the auction. I know you helped Malgus on Osis. You picked the wrong side. And you're going to regret it. I'm going to remind you of this moment, when you're busy dying at my feet. I'm not afraid of you. Master Jedi. See you around. Mhm. Oké. Oh. Zit er nog een kans voor te zien? Twee zitten boven. Keep on walking, I got nothing to say to imp lovers. Why so hostile? Can't we have a civil conversation? No, I didn't watch my buddies die in the cold of space just to make chit-chat with their killers, or their killers' friends, whichever you are. Huh, I need another drink. Volgens mij is het niet boven, pak ik. Chonky faguta geobora geotokakise. Demote que caça do bonyelis de oto. Chai con kunta chichai. It depends on how well you treat your friends. Makipuna male tuta o mishka. Conchita chichakta. Kusa mala chikuta. Ikosa mose ala tuta. Kobane puta taise jeskusku. I'm curious. What's your stance on fueling the Republic's ships? Kasuyali koyaran kenka kurun. Kliskataka yos oska ukopokuta. Makipuna male tuta o mishka. Mitisa roda kopana cha porco utmangisa. It would be better to discuss this in private. Bampaula kavaji otto. What do you have in mind? Chubula wa michade sula. Kafstu undile, jigo hola lukuta. Tungi machechu, kuchi nanki he. Wana wa de bloto wichawa. What do you want? To the point, let me return the favor. I'm looking for some help. Interested? If you think Darmanda want to fight and die in your little war, you're out of your mind. We're doing just fine on Mekshar. I'm here to get your help with our operations on Mekshar. No fighting needed. Interesting. Depending on the details. Look, this isn't a good place to do business. Too many years. Meet me at the canteen later, and we'll see. Achievements. Ah, there you are. Have you learned everything you need to complete our plan? Yes, I'm done here. Splendid. I hope your time was illuminating. How'd I do? Too scruffy? Just scruffy enough?
That's Nova Blade gear. What are you planning? Gonna do a hit and run on Jot's turf a bit later. Need to keep the old crank from realizing who's behind it. Just need a few more sets of gear for the rest of my boys and we'll be off. I've rather loudly let the actual Nova Blades, as well as the exchange, hear that I'm hiring extra muscle. Word should spread quickly. I'm on my way to meet with one of the crews we need to vote for the refueling. Wonderful. My master knew you were the one for the job. Well then, we all have our tasks before us. Shall we reconvene in the Brothers' territory later? Please use all products only as intended. Be well. Be well. Ready for departure. Enjoy your stay. Right. Yeah, the thing is done. Destination. Enjoy your stay. Enjoy your stay. Dun, dun. Oh, kies nou tussen welk van de twee. En dat zal de keuze zijn waar jij het net over had natuurlijk. Oké. Chonki faguta giopora geoto kakise. Makipuna male tutta od mishka. You don't waste time. Upakon bak niji tonka giliski chanaga. Pakuta pal kuchapting wampa la agua kilia jikoska. Chonki faguta giopora geoto kakise. Ni at umpampa boshura moki. Who do you support? Nakmanoya no chaita. Tuta mishka no chaita. Kafsta undile jigo hola lukuta. What makes you think I want to stop it? Want humpa muli rafavaba. Ko yamaya inachokasa. Kusa malachikuta, ikosa mose ala chuta. Patoga wa kiku bakili. Why me? Can't your own people handle it? Ki casa da yakatoto. Umpa bitwala ni bobo. Hoya tuka change kapula. Timuti ki casa, dobunyelis diwoto. Bampaula kavaji otto. Umpa bitwala ni bobo. You want to do business with the Huts? Bagtra wanawaka. Mibunawa di te utwipi. Kaso yali koyaran kenka kurung. Umpata ti tok makichisa chubala wawuni. That's not a good start to your negotiations. Bampaula kavaji otto. Want humpa muli rafavaba. Umpa bitwala ni bobo. Nokta chulna do bela. Patoga wa kiku bakili.
I'm not here to take down the exchange, but I'll rescue the envoy. Kuchuso, Yumatachi Kotoya. Ja, Aitaye Chopa. Mitwana Shoto. Is that better? Oh, eigenlijk mijn lectie denk. Die hebben natuurlijk niks meer. Nu we 75 zijn. Wat is het verschil tussen die twee? 100% voor 3 uur, 100% voor 3 uur. Nou, pakken we deze. Dan hebben we deze straks op mijn site. Ondanks dat hij nog wat in de info heeft zitten. Waar zullen we straks? Het zal wel weer een buurt hiervan zijn. Feeling a bit better now? Nou, dat is fijn. We dus niet harvesten. Oh. Is that better? Wish. What? Hele exchange hier opgeruimd. Feeling a bit better now?
Worked out well, all told. Kappa me chispa. You weren't invited to this meeting, Commander. The Hutts and the Exchange working together. Who'd have thought? The enemy of my enemy is my friend. I must say, I am surprised Vik chose his reputation over saving a potential deal with the Hutts. Konta chota, kasa yuli koira tole kankitong. So this was just a way to get back at Vik? Doti puna puna, manchika pugnoni snimo. In truth, both of our organizations lose millions of credits to Harrido Wald every month. It's getting expensive. Kiko ubo kili wata panka tonko potoko wata. Once Vik and his ilk are out of the way, we'll divvy up his routes and cruise between ourselves. Yakopa Gigi kuting anulia makachisa. Ja, dat was dom je blast. Hoi. Dat gaan we doen. Maar niet lekker hier, ja? Will she live or will she die?
Ready for departure. Is that better? Oké. Hier langs en overweg. Kuchuso, yumate chikotoya. Migushu funbo dopo makma. Dead. It was an ambush. She was working with the exchange all along. Bampaula kavaji otto. The Huts and the exchange made a deal to kill you and split your resources between themselves. They didn't count on anyone else getting involved. Kasuyali koyaran kenka kurung. Umpa comeback, niji tonka giliski chanaga. Umpa bitwala ni bobo. It seems that will take some time. Timote ki casa, dobonyelis diwoto. Kusa malachikuta, ikosa mose ala tuta. Umpa bitwala ni bobo. Kuidak bamba, unaguta, tanquekuta. Trust me, you can't afford me. Patati tok maki chisa chubala wawuni. Ide perupa, kadua shiniko iga danaila. Kusa malachikuta, ikosa mose ala tuta. Ai, tuta mishka, gio lukuta. It's exactly what I need. Yanakuzu pike. No ye nevuta, nakma. Almost. Blackmail. It would be a shame if anyone found out about you and the Huts. Kapatonka, joto kikwanga chuska, nuchachiwanga? Whatever the Empire wants, you will supply for them. Understand? Chonki faguta, geopora, geoto kakise. I look forward to hearing the outcome of the fuel vote. Timote ki casa, dobonyelis diwoto. Good. Okay. Interesting. Focus Revolution. Oh. 2 keer Focus Revolution. Waarom dat? Huh. Ik heb aan dat mijn eigenlijk beter zijn. Ik ga die maar even houden. Deze wel even bewaren. Oh, nou dan. Algemeen cash. Implant 270. Niet deze twee. Ik doe het meer. Waar doen we dat? Oh, wacht.
Door. Commander, am I interrupting anything? I just finished convincing Veek to support our plan. What do you need? Perfect. Remember when I mentioned that hit and run on Jot's territory earlier? Well, I've got my squad ready to move. Last thing we need is you. What do you mean? Jot's crew handles maintenance for everything in the station, including the failsafe system Ja, ik that weet het, jong. roasts the fuel. He'll have a schematic for the failsafe on his computers. We need that data so we can modify the system to juice it up like the boss wants. My team hits Jot's place first, so he thinks pirates are trying to run off with some of his repair droids. While he's out chasing us around, you sneak into his HQ and grab the data. Sound good? Send me the coordinates and I'll make my way there. You got it. Before we dive into this op, I have to tell you, I feel like Valron's playing games here, treating those creep slavers like they actually matter. Hell, playing nice with any of the locals. Boss's eyes are on more than just the mission, I'm sure of it. Members of the Dark Council always look out for themselves, at least as much as they look out for the Empire. Valron and Shah especially. All right, I've burned enough of your time. I'll move my people into position and we'll be ready to start when you are. Amri out. Waar moeten we heen? Waar zit hij heen zijn? Ik ga gewoon hierin poffen, dan zullen we het actie. Dat zien we wel. Nee, maar dat is sowieso, dat is in bijna alle MMO's. Ik kijk gewoon naar het item level en niet zozeer naar de stats. Maar tijdens het levelen doe ik lekker deze aan. Tijdens het levelen, tijdens de story missies, want ik ben al 75. Oh, er staan er ineens meer. Er stond er maar eentje. Die killen dus zomaar even terug uitspringen. Dus we krijgen er aan boord, dus dat is nooit erg. Eentje hebben. Zo. Ik heb niet zo gehad of er voor security camera's hingen, eigenlijk. Een stuk terug open. Het zal wel vanaf dat stukje zijn eigenlijk. Gok ik. Eentje hangen, dat is mooi.
So. Go to the alleyway. Ready to start the diversion, boss. Let's make this quick. Dus even kijken wat we willen moesten. What in the... Nova break Feeling a bit better now? Thought me and my droids taught you a lesson last time. Got a whole blasted army in here. Work fast, Commander. Oops. Look up. So the security camera. Feeling a bit better now? Having fun with my security upgrades? I did them up special, just for you. Major Henry, I'm downloading the failsafe schematics now. Copy that. Think we finally have the old fool locked down. Gonna snag some droids and make our getaway before he gets loose again. Henry out. Running off, eh? I'm not done with you. Deploy the big fellas. All of them. To Imperial Headquarters. Dat zal inderdaad zo zijn, denk ik. Daar zijn we gewonnen. Zou je mijn chef kunnen fighten als je een moment hebt? Ja, tuurlijk, ja. Even kijken hoe het gaat. Do you require medical attention? Be well. The boots. Dan lasers. Oké.
Nou, waar is de ingang van de base? Oh ja. Blijft leuk. Altijd van alles. Thanks to your impressive efforts, the vote has gone as we intended. Mekshar will sell fuel to the Republic. Their ships are preparing to dock now. All without the slightest idea of our true plans. Well done. We can begin our attack as soon as their ships are locked in. I've gone over the failsafe schematics with my boys. We'll break into the maintenance shafts and hit the 4 main emitters all at once. Someone else will have to throw the big switch, though. Can't activate the failsafe from inside. Has to be done from the dock's control center. Leave that to me. We're of the same mind. Excellent. Before you begin, I will load the remainder of our troops into assault shuttles and make a diversionary strike on the docks themselves. That should serve to distract the bulk of their defenders. Still, do be careful as you approach the failsafe controls, darling. Don't worry. You won't need to distract them for long. Splendid. Oh, to see their ships gutted by the very fuel that they were so desperate to acquire. This will be a glorious day for the Empire. A day to be exceeded only by our forthcoming victory on Corellia. Now then, everyone to your tasks. Take no prisoners, and above all else, enjoy yourselves. Enjoy yourselves. Okay. Oh, binnen in een base mountain. Dat doe ik niet vaak voor. Oh, yes, sure. Ready for departure. Oh. Go over. Refueling docks. Weer genoeg voor vandaag? Ik ga mijn bedje in. Het is al bijna 12:30. Ik doe ook zo een bedje ingaan. Met rust, jongen. Tot morgen. We're under attack. Squads 3 and 9 reinforce the maintenance entrances. That's it. Come and get me. Your move, Commander. More enemies at the dock. Squads 5 and 7, defensive positions. You've got this. Zo. Zo. Fijn dat je met die loop komt. Zijn die nou terugkomen? Oh, ik heb squad 5. Oké, ja, snap ik. Ze blijven komen.
Ja. De echte story begint dadelijk. Op Corellia. Ga ik vanuit. Aangezien we daarvoor aan het stage zijn natuurlijk. Dus dit is ja, allemaal maar gewoon doen wat ze vragen. Het is een beetje jammer met Star Wars The Old Republic. Als je kijkt naar de klasmissies tijdens het levelen, die zijn ontzettend goed. De ene houdt wat meer van de ene dan de ander, maar op dat niveau hebben ze al lang niet meer gezeten. Dat is inderdaad heel jammer. Nou ja, Star Wars is gewoon niet zo aangeslagen als dat ze gehoopt hadden, als World of Warcraft natuurlijk. Ja, die had ik gevonden. Ik had er in ieder geval op geklikt, alleen toen zei die van Make-A-Wish, ja. They're so precious when they're scrambling, aren't they? Their defenses have rallied at the tower. A minor nuisance for you, I'm sure. Kijk, van de week als ik dat met mijn tank doe wel op gemak even na. Dat kill ik niet zo snel als met deze. Ook met mijn healers. Ik heb nog genoeg characters die ik moet levelen. Ja, dat is... Ik hoop van de ene kant wel, aan de andere kant niet dat ze weer zo'n part datacron hebben. Op zich, die was heel leuk met de fleet. En die hoef ik niet te vaak te hebben. Ik heb liever inderdaad gewoon een jumping puzzles dat ik denk van hoe de fuck ben je hier achter gekomen dat hier een datacron ligt. Net zoals die op mijn caps. Ik denk van, hè? Quickly, the failsafe is near. Het gaat nog een uitdaging worden met mijn tijd de komende tijd. I've been waiting for this, Imperial. Your plan ends here. En dan zien we morgen natuurlijk de wagen. Dan heb ik donderdag nog. Vrijdag komt Outer Worlds uit. Dus van het weekend zullen we... Dan heb ik een verjaardag. En zondag ga ik naar mijn ouders zondagmiddag. Dus maandag keuze 2 games. Over. I've reached the failsafe controls. Emitters have all been modified. We're ready. Perfect. Activate the failsafe. Oeh, papa. Firing now. Spectacular. Such glorious chaos. It was everything I'd imagined. Well done, everyone. All forces return to base. You made an all-out military assault on my docks!
Meksha isn't Imperial territory. You don't get to ignore my rules! It is true that our forces attacked their ships, as they do in all corners of the galaxy. But it was your council that voted to put them in that position. And it was your weapon that shredded their ships so spectacularly. No! They'll never think that we have been working together since the beginning. That is exactly what they'll think. Why else would you be meeting us now? You have made an enemy of the Republic. Your neutrality will be meaningless. But you are not alone in these trying times. Your affiliation with the Empire will gradually strengthen over time. I believe you could become our key refueling station in this sector, if you learn to behave. You played them from the beginning. Very impressive. Oh, that's no way to speak about our partners. Our enthusiastic partners. You are enthusiastic, aren't you? Yes! Splendid. You may go now. Queen van de station luistert. Report. The Republic fleet has been all but eradicated. They will not trouble you on Corellia. Then your mission is complete. Prepare to extract all forces. With no further Republic reinforcements to contend with, our victory on Corellia is all but guaranteed. I'm transmitting coordinates now. We will meet to discuss our strategy for the attack immediately. Malgus out. Watching you work has been as delightful as ever. I shall look forward to our next opportunity to collaborate, as always. Farewell. My lords, orders just came through. Looks like I'm backing you up on Corellia. Heard they have good whiskey. Might try and grab some. Don't bother. Calcinor's blends are just as good, and much simpler to find in Imperial space. Maybe so, but you know what they say about a looted bottle? The truest taste of victory. Oh, I like this one. I've enjoyed working with her so far. Major Anri, this is Lana Benico. Charmed. I have our ship prepped and ready. Shall we? Nou, dan is het een hele mooie tijd om te stoppen voor vanavond. Anders wordt het weer later en later en later. Ik heb me er nog op tussen. Nou, morgen een probleem. Ja, ik